بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. سبحان صاحب العلم المطلق. مع النقطة رقم 17 the OSPF version 3. We have version 2 with the IB version 4. We have OSPF version 3 with IB version 6. بيقول لي ايه في الموضوع؟ بيقول لي OSPF version 3 for IPv6 retains many concepts of OSPF version 2. يعني عنده نفس الكونسبت بتاع الايه الفيرجن 2 for IPv4. they have practically the same set of LSA type. نفس ال LSA اللي في ال 2 موجودة في ال 3 plus the concept of areas, the stub area, normal area, total stub area, not so stub area, etc. the ABRs, area types, and so on. Even the router ID of the OSPF version 3 is the same, 32-bit value derived from the highest loopback, the IPv4 address. Most OSPF version 3 configuration are done at the interface level. For instance, على سبيل المثال, instead of using network command under the OSPF process, you may simply assign the individual interface to the OSPF version 3 process, like the revng. Many of the OSPF version 3 verification commands use the same format of, as their OSPF version 2 counterpart, with the exception of the IPv6 keyword in the place of the IB keyword. يعني نفس الحدوثة، نفس الكلام، نفس الرأي، لا جديد يذكر ولا قديم يعاد. هنا في التاسك بيقول enable version 3 on R9, 10, 11, 12 using the process 1. Configure the loopback 0 on 9, 10, 11, 12 with the IPv6 address FC00 10 Y Y, where is Y is the router number. Manually configure the router identifier to match the IPv4 loopback 0 addresses. Advertise the loopback 0 interface. Prefixes into area 0. Configure hello and interval to 5 and 20 seconds. Ensure that router 12 will always be DDR on all interfaces. Same thing, it's easy for you to grasp this if you already know the OSPF version 2. طيب هنا enable IPv6 routing process. بعدين بنقول له هنا IPv6 router OSPF router ID, same thing, exactly the same thing. و interface loopback 0 بيحط الاي بي بتاعها بالشكل ده وبيعلن عنها في الاريا 0. هنا عند 9 بيحدد الهلو انترفال ب5 و edit انترفال ب20. طبعا ادي التوبولوجي اللي احنا شغالين عليها. الكلام ده فين؟ الكلام ده على راوتر 9. المفروض اللي مواجه ليه مين؟ 10. يعني نفس الكلام، لان الهلو اديت تايمر في الوسبف لازم ايه؟ لازم يتطابقوا اهو بين 9 و10. تحط في الاريا 0. الراجل ده ليه لوب باك يتم اعلانها في الاريا 0. راوتر اي دي سيم ثينج. راوتر 12 نفس الكلام، غيرت لو اديت انترفال غيرها على الكل. تمام، وادي لوب باك 0 موجودة في الكل. طيب كابو بيست، مفيش حاجة يعني فانسي في الموضوع، حاجة محتاجة ايه تركيز. يعني لو جينا على راوتر 9 enable تنفيذ وادي 9 وادي 10. المفروض في adjacency يظهر دلوقتي. ادي 12 think في حاجة غلط، بس خلينا نشوف. 12 11
قلنا له هنا do show IPv6 OSPF neighbor, we should see 10, router 10. Okay, router 10. Okay, this is from router 9's perspective. From 10, we should have two neighbors. We have 9, we have 12. To show IPv6 OSPF neighbor, so we have 12, we have 9. Okay, same goes for router 12. It has two neighbors, 10 and 12. Sorry, 10 and 11. 10, 12, 11. All right, on router 9 to show IPv6 route OSPF. That's the route here. That's the transit network, I think, here. We have 3 network, and we have loopback, 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 6 network. I have 1, 2, 3, 4, 5, whatever. We have 12 to 12, that's loopback for router 12, 11, 11, loopback of 11, 10, 10, loopback of 10, and we are on 9, so you can see the loopback of 9 as a OSPF route. What else? We already configured the hello ended interval, and I think we can verify this by using the command do show IPv6 OSPF interface one E0 E02 E02. So as we can see here, the hello 5 and the dead is 20. Okay, this has to match on all routers if you configure them. البرايورتي هنا عشان ايه الراجل ال 12 ده ما يشاركش في الايه في الالكشن. كمان على 01 وعلى 02. راوتر 11 اوكي هو هيبقى الدي ار من هذه الناحية، يبقى 11 هيبقى ايه دي ار، 12 مش هيبقى حاجة. مفهوم يا علي؟ مفيش حاجة يعني complicated في الموضوع. ما في شيء جديد هنا. انشور ان 12 يبقى هو الدي ار. احنا عملنا اللي قصاده ايه؟ اللي قصاده just hold on here. في مشكلة. ensure that 12 will always be the DR for all interfaces. هو كده 12 دي ار اصلا؟ لا 12 مش دي ار. كده الدنيا دي المشكلة دي كده فيها ايه؟ فيها حاجة. ensure that router maybe router 10, you can see router 10 or whatever router here. Let's say هو هيبقى الدي ار، يبقى الراجل ده دي تبقى priority 0 دي تبقى priority 0 عشان كده يبقى ده الدي ار. يعني في مس رايتنج هنا، دي مش المفروض تبقى 12. هو 12 كده مش دي ار على كل الانترفيس. Anyway, you got the point.
can do it yourself. Okay guys.